Знаете, Церковь, я особенно благодарен Богу за вот такие вот особенные времена. За времена, когда мы можем прийти пред Божий престол благодати и благодарить Бога за то, кто Он есть. Знаете, если бы вы и если бы я, нам бы хотя бы на минутку открылась та картина того, что происходит на небесах, то, что видел Иоанн, и то, что он описал в книге Откровения, да? Если бы мы увидели вот это вот Божье всемогущество, вот эту Божью силу, когда просто сотни, тысячи, миллионы ангелов поклоняются Богу, и это происходит непрестанно. Когда все те люди, которые уже находятся в вечности, которые в своей жизни приняли это самое важное решение, да? Доверить свою жизнь Господу. И они сегодня находятся перед этим престолом благодати, и они видят Бога лицом к лицу. И для них Бог — это не что-то такое, во что нужно верить. Они это видят. Они могут подойти, как я могу подойти к Славе, да, и пощупать, ощутить. Они находятся в этой реальности, в небесной реальности. И знаете, если бы мы для себя... Вот когда мы приходим в Дом Божий, когда мы поклоняемся Богу, когда мы даже у себя дома, в тайной комнате приходим к Богу, если бы мы для себя хотя бы немножко представляли, что на самом деле, там, где мы призываем имя Божие, там Бог находится. Там находится вот это Божье присутствие, Божье всемогущество, Божье Царство приходит туда. И знаете, если бы наши глаза, они хотя бы на немножко так открылись, как в Ветхом Завете однажды открылись глаза слуги Елисея, да, и он увидел, когда, казалось бы, армия, огромнейшая армия того времени, она окружила город, где находился Божий пророк со своим слугой. И этот слуга и этот пророк, они знали, за кем пришла эта армия. И эта армия была послана всего лишь за одним человеком, потому что он говорил Божьи слова. Но знаете, когда пророк Елисей помолился о своем слуге, и он попросил об одной простой вещи, чтобы Бог открыл его глаза. Не то, чтобы этот человек не видел, это был молодой человек, полный сил, он прекрасно видел. Его зрение, оно было 100%, а может быть и больше, да? Но знаете, он видел физическими глазами, и он видел все эти обстоятельства. Видел армию, видел то, что город окружен, и то, что, им ничего не светит. Вопрос времени, да? То есть, насколько продуктов в городе хватит, и когда уже все просто от голода начнут умирать, и кто-то не выдержит, откроет ворота, и эта армия войдет, да? Или просто осадой возьмут. Но знаете, когда пророк Елисей помолился о своем слуге, и Бог открыл его духовные глаза, и он увидел, что вот эта огромнейшая армия и человеческая, да, по тем временам вооруженная, по последнему слову, так сказать, техники, да, а эта армия окружена, представляете, да, огромная армия, но она окружена небесной армией, армией небесных ангелов. И это Бог показал, насколько Он заботится о тех людях, которые доверяют Ему, о тех людях, которые в своей жизни приняли идти Божьим путем. И знаете, вот вопрос и сегодня к вам, и ко мне. Мы являемся вот этим пророком Елисеем, да, который осознает вот эту Божью реальность, что Бог, Он больше обстоятельств, Бог больше тех проблем, которые против нас ополчились. Или мы сегодня, как этот слуга, мы видим только обстоятельства, мы видим только проблему, и мы не видим, что эта проблема окружена. И вопрос только нескольких часов, дней, минут, когда эта проблема будет вынуждена сдаться, потому что она окружена вот этим Божьим воинством. Даже не Бог ее окружает, потому что для Бога это вообще, нечего делать. Он сказал, и все, проблемы нету. Он сказал, и ситуация решилась. Но Бог для того, чтобы показать, что у Него все под контролем, ничего не выходит из-под Его власти. Нам кажется, то, что происходит у нас сегодня в стране, это вышло из-под Божьего контроля. Нет. Бог допускает такие ситуации. Для чего? Для того, чтобы, наверное, мы начали молиться, да, как этот слуга, и как Елисей, и просить: Бог, открой наши глаза, дай нам увидеть Тебя в этих обстоятельствах, что Ты делаешь. И знаете, возможно, если бы Бог открыл наши глаза, мы бы увидели, что все эти террористы, сепаратисты, как они окружены вот этим Божьим воинством. И вопрос просто времени, что-то Бог делает.
в нашей жизни, в жизни нашего правительства и даже в жизни тех стран, которые вынуждены, они так что-то шевелиться, что-то там, какие-то решения предпринимать. То есть Бог на самом деле трудится, да, не только даже в нашей жизни или в жизни нашего народа. Бог даже касается других народов, других наций. Для чего? Бог хочет, чтобы мы начали ревновать о том, чтобы наши глаза открылись, и мы увидели эту духовную реальность. И у нас есть сегодня чудесная возможность. Писание говорит в том же Откровении, что перед Божьим престолом, да, на небесах преклонятся все языки, да, все народы, всякое колено. Да. И у нас есть один из чудесных представителей английского, так сказать, народа, английского колена, Майк Дэвис. Он будет сегодня делиться с нами Божьим Словом, то, что Бог вложил в него, и в завершении будет молиться у тех, кто нуждается в исцелении. Поэтому я хотел бы передать сейчас слово Майку. Таня будет переводить. Поэтому давайте мы приготовимся вот принимать это Божье Слово. И давайте мы будем даже про себя молиться. Господь, открой мои глаза. Может быть, я сегодня вижу вот эти обстоятельства, что они ополчились, они окружили меня, и я не вижу выхода. Давайте вот про себя молиться, вот как помолился Елисей. Господи, открой глаза моему слуге. Пускай он увидит, что не обстоятельства его окружили, а эти обстоятельства окружены Богом. Давайте мы будем с таким ожиданием и с такой молитвой в сердце слушать сегодня Божье Слово. Well, good evening. Добрый вечер. The last time I came to the Ukraine, it was very cold, and now it's very hot. Последний раз, когда я был в Украине, было холодно, а сегодня как-то жарко. And yeah, I come from England, and all it does in England is rain. All it does in England is rain. Ага, Yeah. а в Англии постоянно дождит. But yeah, we have to be prepared for all occasions, Поэтому нам нужно быть готовым ко всем случаям. both in the physical and in the spiritual. И не только для всех, быть готовыми для всех ситуаций физически, но и также в духовном плане. I just wanted to share this evening on about how we see ourselves. Я сегодня вечером хотел бы поделиться с нами на тему, как мы смотрим на нас самих. Because how we see ourselves is how we then see others. How we see ourselves is how we see others. И все потому, что то, как мы видим себя, как мы смотрим за собой, наблюдаем за собой, это то, как мы смотрим на других людей, оцениваем их. We had a situation in the New Testament. В Новом Завете есть такая ситуация. When Jesus had been ministering for some time, Когда Иисус проповедовал какое-то время, and people were beginning to have their doubts as to who he was and what he was doing. у людей появлялось сомнение, кем был Иисус и что Он делал. Now, all around us in this current time, we have in every country we have lawyers, В каждой из наших стран у нас есть адвокаты, and their job is to interpret the law, to decide what the law is, interpret the law. ага, и они объясняют закон. And back in the times when Jesus was walking on this earth, they were lawyers, and their job was to interpret the law, the word of God. И когда Иисус был на земле, To interpret the word of God. Он точно так же объяснял закон Божий. And one particular lawyer went up to Jesus and asked him a question. И подошел к нему однажды адвокат с вопросом. A question that he knew the answer to. Вопрос, на который он знал уже ответ. So whether he was trying to trick Jesus or not, we don't know. Мы не знаем, хотел ли он специально Иисуса поставить в неловкое положение. But he wanted to know what was the greatest commandment. Но он задал такой вопрос. В чем заключалась главная заповедь? And Jesus said to him, "You should love the Lord your God with all your heart, А Иисус ему ответил, ты должен возлюбить Господа всем своим сердцем, with all of your soul, всей своей душою and with all of your mind." и всем разумением своим. This is the first and the great commandment. Он сказал, это первая и главная заповедь.
But then Jesus said, and the second is very much like it. Потом он сказал, вторая же заповедь, наподобие этой. You should love your neighbor as yourself. Вам нужно любить своего ближнего, как самого себя. Now for me, the first bit was quite easy, to love God. Вы знаете, для меня, кажется, первая заповедь легкая, возлюби Бога. It's quite an easy commandment. Это достаточно легкая заповедь. But to love your neighbor as yourself is not quite so easy. Но вторая же, возлюби ближнего, как самого себя, уже не настолько легкая. Because it depends who your neighbor is. Потому что уже здесь зависит от того, кто ваш сосед. It depends who else God puts in the same church as you. Это уже зависит от того, кто рядом с вами в церкви находится. Because I'm sure your church is the same as every other church in the world, and that not everybody is so easy to get on with. Потому что Not everybody is so easy to get on with. Потому что, находясь в церкви, не со всеми получается очень легко поддерживать отношения. So to love your neighbor as yourself is not always easy. Поэтому возлюбить своего ближнего как самого себя не всегда легко. And your neighbor can change. Your neighbor can be the person who literally lives above you or beside you, or it can be somebody in the church, or it can be another country. К ближнему же также мы относим тех, кто живет там с вами по соседству, над вами, рядом с вами, кто сидит с вами рядышком в церкви. But for us as Christians, we need to communicate to other people that we are loving God and we are loving our neighbors. Но мы, как христиане, мы должны показывать свою любовь к ближнему своему, потому что мы есть христиане. Because if we don't teach people that we love God, if we don't teach people that we love our neighbors, then we're missing the point. Потому что если этим самым мы не показываем людям, не учим их, что нам нужно уметь любить ближнего своего, то в этом нет смысла в нашей жизни. Now, the ultimate expression of how much I love God Поэтому прямой вопрос, прямая зависимость, то, как я люблю Бога, is shown on how much I love my neighbor. это показывается в результате тем, как мы любим своего ближнего. Now, this is a progress in work. For me, this is a work in progress. Для меня это постепенное обучение. And I'm sure for all of us, it's a work in progress. Я так понимаю, что для каждого из нас это есть дорога учебы. Because sometimes you can see somebody walking along the road towards you, and you decide to maybe step aside. Потому что иногда по дороге мы встречаем в наших отношениях с людьми какую-то проблему, и мы думаем, наверное, проще сбежать. Do you understand me? Понимаете меня, о чем я имею в виду? No. It's just me. Отлично, не только я. But in 1 John chapter 4, Иоанна, 4 глава. Давайте откроем вместе. it basically says, if I love God, it's 1 John 4. Прошу прощения. Первое послание Иоанна, It says, 4 глава. if someone says, I love God and hates his brother, he is a liar. 20 стих. So I have to love God, but I also have to love my brother. Давайте прочтем. Кто говорит, я люблю Бога, а брата своего ненавидит, тот лжец. And if any man loves God and hates his brother, he's a liar. Yeah? If you basically sort of love God and hate your brother, you're a liar. Из этого Писания следует, что если мы любим Бога, но в то же самое время ненавидим нашего ближнего, то мы врем, мы лжецы. But if God is within me, Потому что если Бог во мне, then I must persevere to love my brothers так это подразумевает, что я должен любить своего ближнего and to love my neighbors, и любить своего соседа. which isn't always easy. И это не всегда легко. But hopefully tonight I'm going to make it easier for you. Hopefully tonight I'll make it easier. Поэтому надеюсь, что сегодня вам в этом плане будет, вы для себя получите хороший совет, как с этим справляться. Because the power of God changes us. We've heard that tonight. Мы только что слышали, что сила Бога, она изменяет нас. We've sung it tonight. We've sung about the power of God. We've sung about the power of God. Мы пели только что о силе Божьей. And it's that power of God that we need to have released within us to change our life
and to see the lives of others changed. We need the power of God within us to change us and to change others. И Божья сила нам нужна для того, чтобы не только сами меняться, но чтобы менять также наши отношения к нашим близким. And I've realized that it's how I view myself in God which counts. It's how I view myself in God. Потому что то, как я смотрю на себя, как я люблю Бога. Because what happens is we tend to see ourselves as we see ourselves and not how God sees us. We see ourselves as we see ourselves and not as God sees us. Есть два понимания. То, как мы сами на себя смотрим, и то, как Бог смотрит на нас. I should say, for the benefit of my interpreter, I have a strange English accent. Я должен здесь сказать, чтобы все в курсе были. У меня немного необычный акцент, поэтому переводчик немного тормозит. I come from the southwest of England, and we have strong accents. Поэтому у меня акцент есть непривычный для нее. So it's not it's not my interpreter, it's me. Yeah. Потому что не думайте, что это ваш переводчик, это вопрос во мне. But I have a little boy called Joshua who's 7. I have a little boy called Joshua and he's 7. У меня есть сын, Джошуа, да? Okay. Ти молодець. Ну, вона молодець. Давайте похлопаємо їм. Акцент дійсно тяжкий. Для мене теж. Thank you. Your accent is strong, yeah. Slava knows me well. Слава мене просто дуже добре знає. But I have a little... Нормально, що я по-українськи, так? Да? З закарпатським акцентом. You preaching now? No. That's it, no? But I have a little boy who's 7. У мене маленький хлопець, якому 7 років. And he does the same as all 7-year-old boys. He gets up to mischief. Він такий же самий, як всі 7-річні хлопці. Він інколи недобрий. And sometimes I have to reprimand him. Sometimes I have to tell him off. Інколи я на нього так пригружусь, інколи мені треба просто йому строго щось сказати. But he's my boy and I love him. Але він мій хлопець, і я його люблю. He can't escape my love. І він не може втікнути від моєї любві. Yeah, and sometimes I may be upset with him. Можливо, він інколи мене розгніває. But at the end of the day, we work it out, as any parent knows. Але в кінці дня ми знаходимо общий язик, як кожен із вас знає, хто батько. And it's the same. God looks upon us as His children. І так само з Господом. Бог на нас дивиться, як на своїх дітей. And there may be things in our past, there may be things in our present which we're worried about. Можливо, щось є в нашому прошлому, можливо, щось є в нашому настоящому, за що ми переживаємо. But at the end of the day, God is our Father and He has the best intention Але в for us. кінців, Бог, Він наш є батько, і Він має добрі наміри для нас. And the wonderful thing about God, He sees us as where we're going to be, not where we are now. І прекрасні речі в тому, що Бог нас бачить, куди ми йдемо, а не то, хто ми є. My responsibility as a father is to teach my son and train my son as to where he needs to go. І моя відповідальність як батька – це учити мого сина, направляти мого сина в ту дорогу, куди йому треба йти. Це напрямок. But at the end of the day, he has his own life. He leads his own life. Але в кінці кінців у нього є його лічне життя. My job is to train him to release him. Моя робота в цьому, щоб його обучити, щоб його висвободити в його судьбу. And in much the same way with God, He's training us. І так само з Господом Він нас обучає. So we need to go back and we have to sort of admit to our mistakes. Що нам треба, це нам признати наші помилки, коли ми їх робимо. Now we had there's a story back in the book of Ezekiel. В Езекіїля є, у книзі Езекіїля є одна історія. When it talks about Israel having pity upon themselves. Коли говориться про Ізраїля, який був у проблемах. And it's all Ezekiel chapter 16. 16 глава Езекіїля. And God speaks about them having life. І Бог говорить, щоб у них було життя. And God talks about lifting them up. І він каже, підніміться. And it actually talks about being pitied. They were pitied. І він жаліє їх, жаль на них був. And God said, you pitied yourself. I never had pity on you. I spoke life into you. Бог каже, ви самі про себе сожалієте. Я ніколи вас не сожалів. Я усе говорив вам життя.
And many Тоска, друге слово. of the таке, people back then in російською. the times of Ezekiel thought God had passed by, but God was saying, "No, I spoke life into you." І багато, може, із цих людей в цей час вони думали, Бог пройшов біля нас, Він нас забув. Але Бог каже, я ніколи вас не забував, я все говорив життя в вас. And we know it's the same in the New Testament that І також саме у Новому заповіті, because of the resurrection of Christ, because of the ascension of Christ, we have life within us. із-за воскресіння Христа, із-за того, хто Христос є, ми маємо все життя в собі. The Bible tells us that we have life because of the shedding of His blood. Біблія каже, в нас є життя, тому що Він пролив свою кров за нас. And we have to see what God has created within us. І ми мусимо бачити, що Бог создав внутрі в нас. And what we have to love is our potential. І що нам треба любити, це потенціал, який закладений в нас. What we have to love is the created new being within us. Що нам треба любити, це нове творіння внутрі в нас. What we don't need to love is what is wrong in our lives. What we're trying to deal with. Що нам треба не любити, це що не є правильні речі в нашому житті. But once we can understand what God sees in us, І коли ми починаємо розуміти, що Бог бачить в нас, like God died for us, Бог помер за нас, Christ died that we can have life, Христос помер, щоб у нас було життя. and that's what we have to grasp hold of, to love. І це те, за що нам треба ухватитися і любити це. And once we start to realize that, І коли ми починаємо розуміти про це, when it says that love your neighbor as yourself, і коли Біблія говорить люби свого ближнього, свого сусіда як самого себе, it's seeing this new creation that we love, і це бачити треба тими очима, що ми любимо це нове творіння, яке є внутрі в нас. not the sins of the past or of the present, Не гріхи прошлого або настоящого, but the new creation we are in Christ. але нове творіння, яке ми є в Христі. And then we can get really excited about us being a new creation. І тоді ми починаємо так радуватися, возрадуватися треба в тому, що ми є нове творіння. And then we can start to see our neighbor in the same way. І ми тоді починаємо бачити свого сусіда так же само, як себе. Because often we get trapped in seeing things in the wrong way. Дуже часто ми можемо бути в полоні того, як ми бачимо себе не в правильному стані. Because if God says we are clean. Якщо Бог каже, ти є чистий, ти чистий. If God says we've been washed by the blood of Jesus, then we've been washed by the blood of Jesus. Якщо Бог каже, що ми були омиті кров'ю Ісуса Христа, значить ми були омиті кров'ю Ісуса Христа. And this isn't very easy to comprehend or to understand. І це не є дуже легким, щоб це порозуміти повністю. Now you remember the story in the New Testament with Peter Пам'ятаєте історію в Новому заповіті про Петра? when he had the vision of the sheet, the blanket coming down І він побачив, якби полотно спускалося з неба у видінні, of unclean things. і там були нечисті речі, нечисті тварини. And God said to him, "No, they're clean." Бог сказав йому, це чисте. And he said, "No, this is Peter. No, they're unclean." А Петро з ним такий аргумент мав, ні, це не чисте. And God said, "No, they're clean." Бог каже, ні, це чисте. And then we know Peter said again, "No, it's unclean." Петро опять каже, ні, це не чисте. And then God had to tell him 3 times that what he saw was clean. Бог казав йому третій раз, що я сказав тобі чисте, но є чисте. And it can be the same for us. We can stand Це before так God же саме може бути з нами. Ми можемо стояти перед Богом, and we can see ourselves as unclean. We can see ourselves as unrighteous. можемо дивитися на себе і думати, грішник є грішник, я нечистий. But God is saying to us, "No, you are righteous. You are clean." А Бог каже нам, ти праведний, ти чистий, ти очищений. And the devil will say to us, "No, you are unclean." Дьявол туди приходить і каже, ні, ти нечистий. But we have to listen to what God says about us. Але нам треба слухати то, що Бог каже, хто ми є, і що Він каже про нас. It's the power of God that changes us. Тому що є сила Бога, яка міняє нас. It's the power of God that cleanses us. Це є сила Бога, яка нас очищає. Yes, we all make mistakes. Да, ми робимо помилки всі. Every single person in this room has an issue they need to deal with. Кожен із нас, ми маємо деякі речі, над якими треба працювати. And we don't need to share it, but God knows about it. Нам не треба про це ділитися з усіма, але Бог знає про це. And God is walking it through with us, and He's cleaning us and cleansing us. І Бог нам допомагає пройти це, Він нас омиває, Він нас очищає. And we have to love what God is doing in us. І нам треба любити те, що Бог робить внутрі в нас. That we have been crucified with Christ. Ми були розп'яті з Христом. Yeah. And people can look at us and they can see us as we were. Люди можуть дивитися на вас і казати, і вони вас бачать, ким ви були. Now I remember, I'm going to give you a few testimonies and a few stories tonight. Можна я вам дам декілька історій, деяких свідоцтв But сьогодні. I didn't grow up in a Christian household. Я не виріс в християнському домі. Actually, I used to have quite a powerful position in a company. У мене була хороша позиція в компанії.
And I clearly remember the day when my secretary asked me whether I believed in God. І я пам'ятаю цей день, коли моя секретарка мене спитала, ти віриш в Бога? And I said to her, there is no such thing as God. There is nobody called God. І я сказав, такого взагалі не існує. Я навіть не хочу знати, що Бог він взагалі є. It's all false. It's just a lie. Це все брехня. Because if God existed, why would we have war? Why would we have people sick? Якщо би Бог існував, чому люди хворі, чому ми маємо війни? And she said, well, how does God heal people? А тоді вона мені задала питання, туди як Бог ісціляє людей? And I said, well, God doesn't heal people because there's no God and people just make it up. І я кажу, Бог він не ісціляє, тому що Бога немає. Люди це придумують. And so she said, well, when you go to these meetings, they have these meetings on television and people go forward in wheelchairs. How do they walk? А вона мені опять каже, ну, коли ти дивишся по телевізорі, як люди встають з колясок, як вони починають ходити, коли з них моляться? And I said, I have no idea, but it's probably maybe there's nothing wrong with them to start with. А я кажу, в мене я навіть ідеї про це не маю. Мені кажеться, що з ними нічого не було, вони це придумали. Maybe it's mind over matter. Maybe it's mind over matter. Возможно, це щось в розумі. And within a few weeks of me saying that, Через декілька тижнів, коли я про це говорив, спустя декілька тижнів, I was invited to a Christian wedding. Мене запросили на християнську свадьбу, на весілля. From one of the girls who worked for me. Одна із цих дівчат, яка працювала на мене, вона мене запросила. And I went to the wedding and I noticed there was something different with these Christians. There was something, they had something which I didn't. Я прийшов на це весілля, я побачив щось у них не так, не то, що я не маю. And you know where I'm going to go with this because on the Tuesday night they had a healing meeting advertised at the church. У вівторок у них було, вже ви знаєте, про що я зараз буду казати, у вівторок у них вечором було служіння зцілення. And my secretary said to me, well, why didn't you go along? А моя секретарка мені каже, чому би ти не пішов туди? And I thought, yes, I'm going to go along. А я думаю, да, от я й піду. But I had a friend of mine who I didn't know actually went to this church. У мене був друг, і я не знав, що він в цю церкву ходить. Because I hadn't seen her for a few years. Я її не бачив декілька років. But she'd been in a wheelchair all her life. Вона була в колясці все її життя. So I knew she couldn't walk, because I knew her very well. Я її дуже добре знав, і я знав, що вона ходити не може. And this was in a very large Methodist church. Це величезна методистська церква. And the preacher just said, Проповідник каже, he pointed to her and said, I believe God wants you to walk. Leave your wheelchair and walk forward. проповідник на неї палець направив і сказав, я вірю, Бог каже тобі, вставай і ходи. And I was getting very angry. I didn't say anything because there was 1,000 people, but I was getting very... Тисячі людей там сидить, але в мене такий гнів піднімався. I was getting very angry because this was one of my friends. Це один із моїх друзів. But she got up and walked forward. Вона раз стала і пішла вперед. What was I to think? Що мені про це треба було думати? Everything I believed in, there's no God, and God Усе, що я вірив, Бога немає, і все таке. I mean, how could the mind over matter have done that? Because all her life, in her mind, she wanted to be healed. Все, що я знав, про що вона думала, вона хотіла бути зціленою. Як це розум міг це придумати? So I thought I'd buy myself a Bible. Я думав, все, купуй собі Біблію тепер. But I didn't need to buy myself a Bible because, strange enough, I was now surrounded by lots of Christians who wanted to give me a Bible. So I had lots of them. І саме странне те, що мені не треба було купувати Біблію, тому що я був окружений християнами, які хотіли мені її дати. So, knowing nothing about the Bible, I decided to start at the beginning and work my way through. Нічого я не знав про Біблію, я вирішив почну читати з початку до кінця. And it was just amazing because Це потрясаюче було таке. so much of it didn't make sense. Тому що много що ніякого сенсу не складувалося у мене в And even as голові. a Bible teacher today, it still doesn't make sense. Навіть я учу Біблію зараз, і воно мені сенсу ніякого не приносить дещо. But I realized that so many of my Christian friends, they just believed. Одне, що я зрозумів, що християни, вони просто вірили. And I went through the book of Leviticus, and I got so excited about the book of Leviticus. Дійшов я до Левітів, і я таку радість мав читаючи. Which is probably the last time I got excited about the book of Leviticus. Навірно, це останній раз, коли я був дуже радісний, щоб читати Левітам. But it spoke so much about life and life in the blood. Але там тільки говориться про кров і про життя в крові. And I was going to different Bible studies. Whatever, I didn't understand differences between different denominations.
Та я що не розумію, це різницю між деномінаціями і все, що було про біблійні уроки, я туди на них і ходив. So I was looking at Bible studies. So I went to Methodist Bible studies, Baptist, Баптистів я дивився, методистів я дивився, Біблії всі обучення. just trying to find a flaw in the Bible. Я питався знайти, де ж ця земля, де ж ця підлога у And Біблії. I was going through many chapters a day. Я много читав, через багато глав я читав в день. And I got to the point within a very short period, just a few weeks, when I got to John's Gospel. І дійшов я за дуже короткий період до Євангелія від Іоанна. And I found a major error, as I thought, in the Word of God. І я знайшов велику помилку в Слові Божому, як я думаю, що це помилка. That if I gave my life to Jesus, Якщо я віддам своє життя Ісусу, if I fully repented of everything that was wrong in my life, і я повністю, якщо покаявся, все повністю віддав Богу, then God would have to reveal Himself. тоді Бог мусив мені відкритися. And I remember telling some of my Christian friends this. I said, I found the mistake. Я говорив моїм християнським друзям, я сказав, я знайшов помилку. And I remember one of my friends saying to me, Один із моїх друзів сказав мені, do you not think the Holy Spirit is working in your life? Why do you think you need to repent? а ти не думаєш, що Дух Святий робить в твоєму житті? Чому ти думаєш, що тобі треба покаятися? And who are you going to repent to if you don't believe God exists? А перед ким ти покаєшся, якщо ти не віриш, що Бог, Він є? And I remember I got down it was in an evening, and I got down on my knees and I prayed to God. Я пам'ятаю, одного вечора став на коліна, і я помолився до Бога. And I basically said to God, if you are real, I shall give my life to you. I shall serve you. Я сказав, Бог, якщо ти є реальний, я віддам своє життя тобі і буду тобі служити. And I got on my knees and prayed, and nothing happened. Я став на коліна, помолився, і нічого не сталося. Nothing at all. Взагалі нічого не сталося. So I went to bed, rather disappointed. Я пішов у постіль, такий розочарований. And I woke up in the early hours, Скоро ранком я встав, convinced that our house has been burgled. і я думаю, нас обокрали. У мене був вор в домі. Because there's somebody else in my bedroom. Тому що хтось у моїй кімнаті є. So I did what most brave people do. Я зробив все, що самі такі, знаєте, brave. Смілі, дякую. Смілі люди, що би зробили. And I hid under the duvet, Я сховався під одіяло. hoping that the burglar would soon disappear. Я думав так, цей вор, він утікне зараз. Він піде отсюда. But when I realized this wasn't, it came to a very quick realization, this wasn't a burglar, but I had God in my room. І я бистренько дуже поняв щось, що це не був вор, а це був Бог у кімнаті зі мною. And all my hairs were standing on end. Мене все волосся стало дибом. And I just felt like it was like a car having its oil changed. I just felt from my toes to the top, I just felt I was being changed. І я чувствував від своїх пальців до голови, що я міняюсь. Це як машина, яка міняє масло. And I can't fully explain it, but Я не можу це повністю об'яснити вам. in my heart I knew that God was real. Але в моєму серці я порозумів, що Бог, Він реальний. And I started to read the scriptures, and they were so alive. Я почав читати Писання, вони стали такими живими для мене. And I still had lots of questions. Я казав вам, що в мене дуже багато питань було. But so I gave my life to Jesus, and Я віддав своє життя Ісусу. At the time I was involved in a lot of sport. Я був спортивний такий, багато у спорті був. I was representing my country. I was representing the United Kingdom in a particular sport. Даже я представляв Британію у спорті, в одному із видів спорту. Bit hard to believe today. Тепер, звісно, ви мені, навірно, не вірите. But I had a heart attack. Але в мене стався сердечний приступ. And at the age of 25, you don't expect to have a heart attack. Коли тобі 25, ти не ожидаєш, що у тебе сердечний приступ буде. And I remember praying to God and saying, І я помолився, і я пам'ятаю, молюся Господу і кажу, I know I've given my life to you, but I don't really want to come home this quickly. я знаю, я віддав своє життя тобі, але я додому ще не збираюся. But what happened to me was quite amazing. I really went into Що сталося зі мною? Це потрясающе. Я пішов, a time of depression. я зайшов в такий період депресії. Because it's amazing actually at certain times everything on the television or everything on the radio will be about a certain subject.
Тому що це потрясаюче в тому, що по телевізорі, всюди, де я радіо не чув, все говорилося про одне й те ж саме. And I'm sure you can all relate to it, because it's at times when you're having problems in your love life and everything on the radio is about, all the songs are about love. І ви можете, навірно, про це думати, про це знати. Якщо у вас є проблема з любов'ю, ви чуєте всі пісні про любов. У телевізорі, в радіо. Now, I was finding that everything all of a sudden was about death and funerals and... І все, що я чув кругом себе, це було про смерть, про похорони. And I would go to bed and I put my head on the pillow and I thought, this could be my last night. І я поставив свою голову на свою подушку, і я думав, це, навірно, остання моя ніч. And let me take you back, because I was at a time when I never believed in healing. Ви знаєте, був час, я вам хочу напомнити, що я не вірив ніколи в зцілення. And now I was going to every single healing meeting possible. І тепер я вже був на всіх служіннях, де було зцілення. Now for 7 years I went to healing meetings and nothing ever happened. 7 років я ходив по цих служіннях, нічого не сталося зі мною. And it just, I could not get my head around, why is it some people are healed and some people are not? І я не міг ніяк порозуміти, чому деяких людей Бог ісціляє, чому деяких не ісціляє. And I just remember I was just, it wasn't a church meeting, I was just at home and I was just thinking. Це не було служіння якесь в церкві, я просто розмишляв. And I thought, if I was really convicted to follow God, І я так для себе подумав, якщо дійсно я вірю в те, що мені треба слідувати за Господом. if I really believe that Jesus had transformed my life, Якщо я дійсно вірю в те, що Ісус поміняв моє життя, then why was I worried about dying? чому тоді мені треба переживати за тим, що коли я помру? So I decided, at the time I just got engaged to the girl who's now my wife. В цей час я заручений мав із цією дівчиною, що стала моєю дружиною. And I told her, I said, І я сказав їй, I've repented before the Lord and He can take me home now. і я покаюся перед Господом, Він може мене додому забрати хоч зараз. I'm ready to go, you know. Я готовий йти. And this was on a Saturday. Це було в суботу. And on the Sunday, I started going to my wife's. I was in the Methodist church, but I started going to my fiance's church. І я був у методистській церкві. Оцю неділю я пішов у її церкву. And there was a man preaching there, and I have no idea what he was preaching about. Там один чоловік проповідував, я поняття не мав, про що він проповідує. Because my mind was so preoccupied about what I've been praying about the day before. Тому що мій розум він був загружений тим, про що я молився днем перед цим днем. But I really felt in my heart that I should just, in the middle of his preach, I should just walk up and stand at the front. Але що я почувствував, що в середині проповіді мені треба встати, підійти і стати перед ним. Now I came from well, I'd only been in the church a short time, but the church I was in, you didn't stand up and do things like that. У церкві, в якій я був до того, у цій церкві, де я був членом, у нас не прийнято так робити, просто встати, вийти вперед, коли проповідник проповідує. So you can imagine there's a man preaching and I'm shaking, I'm really shaking. Представте собі, цей чоловік проповідує, а я весь трясуся. And I walk forward. І я виходжу вперед. And I could see the man wasn't too sure what was going on. Я бачу по його виразі обличчя, він поняття не має, що зараз буде. So he just put his hand out for me just to stand there. Він просто так протягнув руку, щоб я просто там постояв. But he put his hand upon my heart. Ну він поставив свою руку на моє серце. And I knew then that I'd been healed. І я туди порозумів, мене Бог зцілив. And this man, who I now know very well, Тепер я його дуже добре знаю, цього чоловіка. yeah, he has no gift in healing. В нього не є взагалі дар для зцілення. But I believe I was healed the night before. Але я вірю, Бог мене зцілив вечором до цього дня. Now, on the Monday, I already had an appointment to go and see the cardiologist, heart surgeon. І у понеділок я вже мав записаний був у лікарні, щоб йти до кардіолога. That was already in the diary, and Це все було вже записано в записнику. and anybody who has heart problems or high blood pressure problems, you know what happens. They put you on a treadmill. A treadmill. Yeah. Yep. І ви знаєте, що у кожного, у кого проблема з серцем, або щось, ви приходите до кардіолога і ви йдете по біговій машині. And you're all wired up, and they're monitoring your heart. Всі там такі висять з тебе дротики і дивляться на серце, пульс і все остальне. And I was walking on the treadmill, and I suddenly thought to myself, well, why do I do this every month? Why do I go on the treadmill every month? І я на цій машині ходжу, так? Це така спеціальна бігова дорожка, так? So I said to them, І я думаю, чому я ходжу провірятися кожен місяць? so I said to the nurse, what's the point of this, really? І я сказав моїй сестрі,
Що це означає? Чому мені треба приходити? Because does anybody ever get better doing this? Комусь помогло, що вони просто ходять на цій машині? You already know people who've got a bad heart. Ви знаєте вже, що у людей погане серце. And I said, and she was just explaining. She said, well, sometimes I have to go and get the consultant, especially if it looks like someone's about to die. Інколи вона каже, інколи мені треба йти за консультантом, тому що вигляд такий, що цей чоловік вже може вмерти зараз. No, I usually go on the treadmill for about 10 minutes. 10 хвилин я ходжу на цій машині. And so we finished the test, and then she Ми said, завершили тест, і потім вона каже мені. and then she said, we're going to do the whole thing again. І вона сказала, це ще раз треба нам зробити цей же самий тест, проекзамінувати вас. So we start again, and she Ми опять disappears. почали, і вона уйшла кудись. And she comes back with a consultant. Вона повернулася назад з консультантом. And now my mind's in chaos, because Тепер мій розум уже в хаосі. I've been healed, but she's going to get the consultant when people die. І, тому що я думаю собі, я так зрозумів, що мене Бог ісцелив, а зараз вона пішла за консультантом, і вони обіцяні за консультантом, коли хтось має померти. So the consultant's there, and he's there. I can't see the screen. He's tapping away at some computer. І консультацію за комп'ютер, я не бачу монітор комп'ютера, він там щось печатає. No, he said to me, Він сказав мені, I need to ask you, has anything happened since the last time I saw you? і він каже, щось з тобою сталося, із останнього часу, коли я тебе бачив. So I told him the story about how I'd repented before God and how I believed I'd been healed. І я йому розказав, що я покаюся перед Господом, і я вірю, що Бог мене ісцелив. Now he looked at me with this rather strange look. Він так на мене странно подивився. Now he did remind me that the cardiac department was on the same floor as the psychiatric unit. Він мені так напомнив, що кардіолог на тому ж самому поверсі, що й психіатр. But then he had to say, he said, but your irregular heartbeat has disappeared and your blood pressure has gone to normal. It hasn't never been normal. І він каже, повністю всі шуми з твого серця не пропали, і весь тиск він нормалізувався. У тебе, каже, ніколи нормального тиска не було. Now he said, I can't discharge you from hospital because if you die, we'll get sued. Я не можу тебе з больниці відпустити, тому що якщо ти помреш, нас можуть подати в суд. But now we are now going to do weekly checks. Але зараз, каже, тижнями за тобою будуть дивитися. And everything was fine. Все було добре. And it's very interesting because the week after that, I went to my wife's church. Тиждень після цього я пішов у церкву моєї дружини. And I didn't really know people there. Я не знав багато людей там. But this girl, who was a few years younger than me, she was giving her testimony. Там була дівчина, яка декілька років молодша від мене. Вона свідоцтвувала. And she had this incurable lung disease. У неї була така проблема з легкими, яку зцілити не можна було. So once again I started to shake, and I just felt the Lord say to me, "She's been healed. Tell her now." І опять я трясусь зцілий, і я вірю так внутрі, що мені треба сказати, що Бог її зціляє зараз. So I just stood up there and then and said, Я встав посеред служіння і сказав їй, "I believe God has healed you now." я вірю, тебе Бог зцілив зараз. So she said, "No, it's impossible for God to heal me." А вона сказала, це неможливо, щоб Бог мене зцілив. I said, "Well, He healed me." А я їй сказав, він мене зцілив. Then the elders of the church recommended rather strongly that I sit down and be quiet. Старейшини церкви так сказали мені досить так сильно, будь ласка, присядь. And during the week they sort of told me just basically you can come on Sundays but don't say anything. І вони мені сказали на протязі тижня так м'яко, приходи в неділю, но нічого не говори. So the following Sunday I was there. На другу неділю я опять прийшов. And this girl just asked the preacher, could she share a few words? І ця дівчина вона спитала проповідника, можна декілька слов сказати? And she had 2 X-rays with her. І вона мала 2 знімки з собою. The X-ray which showed about her lung problems. Один знімок показаний, яка в неї проблема з легенями. And the one that had been taken during the week, showing that she was totally healed. І другий знімок за прошлий тиждень, де показано було, що її легені повністю чисті, вона зцілена. So then the elders of the church suggested that maybe I should preach the following week. А тоді вже старішини церкви мені посоветували, може на другу неділю ти будеш проповідувати. Now, in my mind, I couldn't understand what on earth was going on, but it was the power of God. I just had to believe. У моєму розумі я поняття не мав, я не міг поняти, що сталося, але мені просто треба було вірити. And so often it is today, so many things happen, and I just don't really understand them.
Навіть по сей день дуже багато речей не стаються, і я навіть їх не розумію. But I just have to believe. Але все, що мені треба, це просто вірувати. I just have to believe in the power of God. Мені просто треба вірувати в силу Бога. But the most important thing, which is where I started off, Дуже важливе це, із чого я почав. I have to keep believing that God can change me. Мені треба було в першу чергу вірити в те, що Бог може мене поміняти. Every day I've got to get up and I've got to become more like Christ. Кожен день я встаю, і я розумію, що мені треба стати більше похожим на Христа. And in doing so, I can love my neighbor. І з-за того, що я це розумію, я можу любити свого сусіда, свого ближнього. Because I'm loving what God's doing in me. Тому що я люблю то, що Бог робить в мені. Now I confess I've got a long way to go. Ви знаєте, я хочу так признатися, мені ще є дуже великий путь пройти. Now, if we drew a line across the front here, Якщо б ми ще з лінію тут накреслили впереді, and we had Jesus at one end, і Ісус був з одного кінця, and somehow we had to place each one of us on this line to who's the closest to God. і кожен з нас, навірно, би став на цій лінії, хто ближче до Ісуса. I have to be honest, there's still a long way for me to go. Чесно вам хочу сказати, я би так не дуже близько стояв. But surely that's the same for all of us, isn't it? Але це для кожного з нас, не правда? But we've got to keep moving along and getting closer. Але нам треба продовжувати йти по цій дорозі і ставати ближче і ближче до Бога. Now, on my story, I got married, Моя історія, я одружився. and you probably already know the answer to this, what's happened, because I've already told you about Joshua. Ну, ви знаєте, що сталося, тому що у мене син Джошуа. But my wife had this dream as a child that she would grow up, she would get married, and become a housewife and have children. І у моєї дружини така була мечта, що коли вона вийде замуж, вона стане мамою, у нас будуть діти. Now, she only told me that after we got married, because I always thought she would continue working for a while. І вона мені сказала після того, що як ми одружилися, вона ще продовжувала працювати, ходити на роботу. But then we found that we couldn't have children. І потім нам сказали, що ми не можемо мати дітей. Now, for my wife, this was, well, for me as well, but more for my wife, Для мене, але саме більше для моєї дружини, this was devastating. це була ужасна новость. And I struggled with, well, how can I pray for people? By now I've seen so many amazing healings. І для мене це було, тяжко мені це сприйняти, тому що як це може бути? Я молюся за людей, і до цього часу я вже бачив дуже багато людей, які були зцілені. Why can I pray for people and see things change, but certain things in my life I couldn't see miracles in? Чому я можу молитися за других людей? Я бачу, їхнє життя міняється, речі міняються. А чому я не можу помолитися за себе, за свою дружину? And I remember just asking the Lord and said, I had to wait for 7 years to be healed. Do I have to wait for 7 years for my wife to become pregnant? І я сказав, помню Господу, я сказав, 7 років я чекав, щоб ти мене Господь зцілив. Невже мені треба ще 7 років чекати, щоб моя дружина забеременіла? No, I never got an answer on that one. Він мені ніколи відповідь на цього не дав. But I prayed for so many people who couldn't have children and they ended up having children. І що інтересно, що я молився за багатьох людей, хто не міг мати дітей. І вони беременіли, не мали дітей. Now we saw consultants at the hospital and they basically said, Ми були в консультантів у лікарні, і вони казали нам, the birth is a miracle anyway. It either happens or it doesn't. рождення – це чудо. Воно або станеться, або не станеться, по-любому. Now, I can't really convey how upset my wife was on a day-to-day basis. Я не можу вам передати, наскільки печально, наскільки стривожено, як тяжко моїй дружині було з дня на день. Now, by now, I was now pastoring a church. І якщо подивитися на той час, ким я був на той час, я вже був пастором церкви на той час. And we went through a stage when every single woman in our church was pregnant. І у нас така була, знаєте, така полоса, що кожна жінка у церкві була беременна почти, беременіла. Apart from my wife. Крім моєї дружини. Now, this was so hard for her to see, every day. Їй так тяжко було це бачити на кожний день. But then my wife fell pregnant. І потім моя дружина забеременіла одного дня. And I should point out that where we live now, we live quite a long way from any hospital. Я хочу вам сказати, що де ми живемо зараз, ми далековато від больниці. We do have a hospital now, but we didn't have then. У нас є лікарня, але в той час у нас її не було в городі. And it was just one day we had a church meeting in the morning and several people came back to our house for lunch. І одного ранку ми мали якби служіння, після служіння на обід декілька людей прийшло до нашого дому. And my wife Justine, she just collapsed. Моя дружина Джастін, вона просто впала. And where there was a lot of blood. Дуже багато крові було.
And I thought there's no time for me to phone for an ambulance because the time the ambulance comes from the hospital, it'll be quicker for me just to get her in the car and drive as quick as I can. І я просто думав так, нема смисла визивати скору. До того часу, як вона приїде, скоріше буде, якщо я її положу в машину і повезу її в больницю сам. Now, remember, I got my wife to the hospital, Я привіз її в лікарню. and I remember talking to the consultant, to the doctor, Я говорив із консультантом, я говорив з доктором, я пам'ятаю. and I said to her, I've got to ask you this question. Можна питання вам задати? You know, will my wife still have a child at the end of what's ever happening? І може моя дружина мати дитину після всього цього, що сталося? And I remember that. I remember it so clearly as though it was yesterday. Я пам'ятаю це так чітко, якби це сталося вчора. Because the doctor took me to a room and said, "You don't understand." Доктор привів мене в кімнату, він сказав, ти не розумієш. But by the end of this day, not only will you won't have a child, but we don't think you're going to have a wife. І каже, ти не розумієш одну річ. До кінця цього дня ти можеш лишитися не лише без дитини, а й навіть без дружини. So being a good Christian man, what I did was get on my knees. І будучи християнином, що я зробив, я став на коліна. No, that's what I wish I could tell you, but I didn't. I was so angry with God. І це, ви думаєте, що так і було? Я хотів би то вам сказати, але в мене такий гнів був на Бога внутрі. Prayer was the last thing on my mind. Молитва – це було саме останнє, що було в моєму розумі, на моєму серці. I was so angry. Я такий злий був і сердитий. Now, I remember I just shouted to God, if you want to fight, I'll give you a fight. І я закричав Богу, я сказав, якщо ти хочеш битися, я буду з тобою битися. Now it sounds ridiculous, doesn't it, really? Me Смішно, правда, me fighting God. Борюся з Богом. But I was shouting at him, I was so angry. Я такий злий був, сердитий, я кричав просто. And it was about an hour later, I just realized how stupid I've been. Через годину я зрозумів, наскільки я був глупий. You know, I've been preaching for so long about the power of God, Стільки раз я проповідував про силу Бога, about the father heart of God, про батьківське серце Бога, about how much God loves me. як Бог сильно любить мене. But in the hour of need, I'd missed everything I'd ever preached. І у цей час, коли це була реальна нужда, я упустив все, про що я проповідував. So I got on my knees and I really did pray. Я став на коліна, я тоді дійсно помолився. And I asked God for his forgiveness. Я попросив Бога прощення. And all I could feel was his overwhelming love around me. І все, що я почувствував туди, це його просто любов, яка просто мене обняла, Now, переповнила. my wife did lose the baby, but Моя дружина втратила дитину, she survived. але вона вижила. It was physically it was a very difficult journey for her. Фізично це тяжко для неї було пережити це, вийти з цього всього. And we came to terms with basically what had happened to her. She definitely wouldn't ever conceive a child again. І що ми поняли, що вона не зможе забеременіти більше ніколи. And this was so difficult because so many people would come forward in ministry lines for prayer to become pregnant because they're going through the same journey as us. І це тяжко так було для нас, тому що багато людей приходили до нас, просили помолитися за нас. Ми хочемо зачати, ми хочемо мати дитину. I have a friend called, a very good friend of mine called Richard, who'd been my best. I was his best man at his wedding. He was the best man at my wedding. У мене є дуже добрий друг, який його звати Річард, і він був у мене першим свідетелем на весіллі, і так же само я був у нього першим свідетелем. He's not a Christian, and he wasn't a Christian, and his wife wasn't a Christian. Він не був християнином, його дружина не була християнином. And he was in the same boat as us, and basically they just couldn't have children. Вони були, так сказати, у тій же самій лодці, вони не могли мати дітей теж. And he came up to me one day, and he just basically said, "Mike, if you can pray that my wife can become pregnant, and we have a child, then I should become a Christian." І він сказав: Майк, якщо ти можеш за мене помолитися, якщо моя дружина забеременіє і у нас будуть діти, тоді я стану християнином. And I said to him, "It doesn't quite work like that. I mean, God can give you a child. І я кажу, ну так не спрацьовує, тому Бог може тобі дати дитину. It's his decision, not mine. But Це його рішення, не моє рішення. you can't make deals with God like that." Але ти не можеш шантажувати Бога і робити, якби з ними такі, заключати союзи. But at the end of the day, he had a baby boy and a baby girl. І в кінці кінців його дружина забеременіла, у нього і дочка, і син. And he was so overwhelmed by the power of God, he did become a Christian. І його переповнила настільки ця Божа присутність, він так порозумів Бога, що він, звісно, що покаявся і став християнином. But for me and my wife, we still had nothing. А для мене і для моєї дружини у нас все одно не було дітей. So we just had to come to terms with that.
І ми вже вирішили, що все. And once we came to terms with it, well, 9 months later we had a little boy. І коли ми вже з цим змирилися, через 9 місяців у нас був хлопчик. No. It's amazing how God works, isn't it? Потрясаюче, як Бог робить, правда? But then we had all the love and support from all the women in the church whose children were a little bit older. І туди в нас була любов і підтримка усіх жінок із цілої церкви, у кого були маленькі діти. And it just, the reason I'm telling you this, because sometimes Причина, про що, чому я про це розказую you вам? can pray and you can pray, Ви можете молитися і молитися і молитися. and answers don't come necessarily the way you think they're going to come. І відповідь не прийде, можливо, тим шляхом, яким ви чекаєте, щоб вона прийшла. And about 5 years ago, I 5 років назад had a pain in my chest. у мене боль появилася в моїх грудях. So everybody else is thinking, oh, he's having a heart attack. He's had one before. Всі зразу сказали, так, зараз у нього буде приступ сердечний, тому що у нього вже один був. And I said, no, God's healed me. He's not going to give me a heart attack again. І кажу, Бог мене ісцілив, і мені не подарить опять сердечний приступ. But the doctor came to our house and he said, I'm going to get an ambulance to take you to hospital. Доктор сказав, він прийшов до нас, прибув додому, він сказав, я зараз визву скору, і вони тебе заберуть у госпіталь. Now, a very strange sequence of events now took place. І тоді такі странні речі произойшли. Because our local hospital, all the ambulances were out. Інтересно, що із нашої лікарні всі скорі помощі вони роз'їхалися, не було ні одної. So they bought an ambulance. Ended up the nearest ambulance to us was from another city. І саме ближче скоро це було в другому городі. So this ambulance came and it picked me, obviously took me in the ambulance. І ось вони приїхали, мене забрали, положили у машину. So instead of taking me to the nearest hospital, they decided to take me to the hospital which is the one they belong to. І вмісто того, щоб провести в нашу лікарню, вони мене відвезли в другий город, у їхню лікарню. And they took me to they ended up taking me to the hospital, but our ambulance, I don't know if your ambulance is the same, our ambulances all have these heart testing machines on board. Я не знаю, чи у вас такі є лікарняні машини. Наша лікарняна машина, у них є всі прибори, все є. Всі снімки, всі кардіо мають, все мають у машині. But this ambulance, the machine had broken. Інтересно, що сталося, що у машині ця як воно називається? Ви знаєте, де, що вимірюють пульс і все остальне. Воно було поломане. So Не працювало в цій машині. I can tell you what happened because I know now I know what happened. I know the full story, so I can take you through sequence of events. Я можу вас провести через ці історії. Я тепер знаю повністю всю картину на цей час. So the ambulance takes me into this hospital which specializes in our whole region specializes in hearts. І ця скоро мене привезла в цю лікарню, яка спеціалізується на серцевих захворюваннях. So the cardiac department have now assumed, because they've got no notes or anything, they've now assumed I must have come from the other hospital. Кардіологи зараз вони собі подумали, якщо мене направили з другої лікарні до них, I'm being referred to this hospital as a specialist unit. і за того мене направили сюди, тому що вони спеціалізуються на серці. I can actually say our hospital service is usually a bit better than this. Я хочу сказати, що частіше англійські лікарні не чуть-чуть ліпші, як про це, що зараз скажу. But they just, I was arguing the case the whole way along. І Denying it. я з ними ругаюся всю дорогу. And I kept saying, I have not had a heart attack. Я кажу, у мене немає сердечного приступа. And I kept trying to sit up and they said, no, you have to lie down. Я кажу, я ще сяду. Вони кажуть, ні, лежіть. But this was a key thing because Це ключ такий, знаєте. as my stretcher pulled up, there's another stretcher pulled up beside me. І інтересно це, ви знаєте, ці кушетки привозні. Я лежу на одній, привозять другу біля мене. And I could see this man wasn't in a very good condition. He'd obviously had a very serious heart attack. Я дивлюся, цей чоловік лежить біля мене, дивлюся, він не в дуже хорошому стані. В нього був серйозний сердечний приступ. Now, he turned around, he looked at me, and I suddenly realised I knew him very well. He was a person I did business with. І він до мене повернувся. Я подивився на нього, і я порозумів, що це цей чоловік, якого я дуже добре знав. Я колись з ним бізнес мав до роботи. Now, he wasn't a Christian. Він не був християнином. And he used to mock me quite a lot. І він надо мною насміхався часто. Now, he said to me, well, where's your God now? І він сказав мені, де твій Бог зараз? And we went our different ways. Ми роз'їхалися. And I was taken into surgery. Його повезли на операцію.
And they decided against really my better judgment. They decided to do what's called an angiogram, where they stick the tubes inside you. І опозитивно того, що я казав, вони зробили мені ендіограму, коли вони трубки запихають у тебе. Now I was sitting there Я сиджу там. with Це не було моє рішення, the кстати. surgeon sticking tubes up my arm, and І ці трубки запихають мені в руки. above my head I could see the same screen that he could see, Над собою я бачу монітор, тот, що він бачить. which was my heart pumping. Моє серце там б'ється. Was this tube moving through my heart, around the arteries? І ця соломка, вона проходить через мої артерії. And the surgeon said, "What makes you think you've had a heart attack?" І цей мені каже доктор, що ти собі придумав, що у тебе сердечний напад? Because he said, at the time I was 35, and he said, Мені 35 тоді було. "No, your arteries are clear. You've got the heart of a 20-year-old." Твої артерії настільки чисті, що твоє серце, воно похоже на 20-річного хлопця серце. And after a cup of tea, they sent me home. Після того, як вони мені дали чаю, вони мене додому відправили. And but for then I actually had physical proof. Like the girl had the 2 X-rays, I now had physical proof that I'd definitely been healed. Пам'ятаєте, я говорив вам про цю дівчину, що вона мала 2 снімки. Because I still had А зараз я вже мав теж медичні доказательства на своїх руках. because I still had the Є charts. зцілення. I still had the charts of what my arteries were like when I was younger. Тому що в мене був снімок того, які в мене були артерії, коли я був молодший, перед тим, як в мене був сердечний And приступ. about 2 days later, I went back into the hospital Через 2 дня спустя я повернувся в лікарню, just to see how the man was who had asked me where my God was. щоб зустрітися з тим чоловіком, який мені задав питання, де мій Бог. So I just reminded him that Я йому сказав, God had just sent me in for a checkup, and He just sent me home. Sent me home. вони мене провірили і вони мене додому відправили. It's amazing how that man, he hasn't become a Christian, but it's amazing how sympathetic he is now to the church. Ви знаєте, як він симпатизує зараз церкві? Він не став християном, але він дуже симпатизує церкві. And it just makes me think, I've got to love myself. І я хочу сказати, мені треба любити себе. No, I still have problems. We still have problems at У мене є home. проблеми, у вас є проблеми. My father-in-law, he died of cancer last year. Прошлого року ми поховали мого тестя, він помер від рака. Which was a tough time for the family. Тяжко було для цілої сім'ї. But sometimes you can pray for people and some people are healed and some people are not. Інколи ти молишся за людей, деякі зцілюються, деякі не зцілюються. I remember it was about 3 years ago now. I was in Scotland, 3 роки назад я був у Шотландії. the top of the United Kingdom. Це там наверху And Об'єднаного Королівства. the church had advertised a big healing meeting. І церква, вона розклеїла такі пригласительні про велике зцілення, про служіння зцілення. And they'd listed all these healings that had taken place. І вони переписали все внизу, які зцілення відбулися на служінні. When I had laid hands on people. Коли я ложив руки на людей, молився за них. So I said to other people I prayed, I said, who here is physically sick? And I just asked them to put their hands up. And Що я зробив? Я попросився на цьому служінні, хто із вас хворий фізично, і все, що я попросив, підніміть свою руку. and basically most people put their hand up, which is not surprising at the healing meeting. А більшість із людей підняли свої руки, зато я не дуже удивився, бо вони прийшли на служіння зцілення. Apart from this one man sitting at the back who he really had that sort of look upon me, saying he wasn't happy. І я бачив лише одного чоловіка, там він ззаді сидів, і він на мене так дивився, що я розумів, що він не дуже радісно мене сприймає. Anyway, I prayed for everybody, and Я за всіх помолився. some people fell on the floor, some people did, all sorts of things happened. Всякі речі сталися, дехто впав на підлогу, хтось не впав на підлогу, там щось друге було. But I went and I just sat next to this man, and I asked him, I said, І я сів коло цього чоловіка, і я його спитав, why are you here? Do you belong to this church? ти частина цієї церкви, чому це тут? He said, yes, I belong to this church, but I don't believe that God can heal me. Да, я є частина цієї церкви, але я не вірю, що Бог мене може зцілити. He said, I've got cancer and I've got 2 months to live. У мене рак, мені 2 місяці лишилося жити. He said, I've had chemotherapy, I've had radiotherapy, I've been prayed for. Хіміотерапія, радіоактивна терапія, все пройшов. He said, I've been prayed for hundreds of times. Сотні разів за мене молилися. And he said, sometimes you just have to face the facts you're going to die. Інколи, мені кажеться, тобі просто треба стати перед фактом, що ти помреш.
And I said, well, what happens if I'm the one person to lay hands on you to heal you? А що станеться, якщо я та єдина людина, яка залишилася в тебе, що возложить на тебе руки, Бог тебе зцілить? And so by now, the two of us are sitting down, but we've got quite a crowd around us. Тепер ми двоє сидимо у самому центрі, вокруг нас зібрався народ. And he was quite insistent that I could not touch him. І він мені казав, і він не хотів, щоб я навіть до нього касався. He basically said he'd come to terms with the fact that he was going to die. Він каже, я тільки що прийшов уже до того факту, змирився з тим, що я помру. And he didn't want a false hope. І він не хотів, щоб йому хтось дав фальшиву надію. So his wife was there, and his wife said, well, just give it a go, love. А його дружина так біля нього сидить і каже, ну давай ще попробуємо, мій любимий, ще раз. And anyway, he left. Він йшов. But then he came back in. Потім опять зайшов. He said, well, just to keep my wife happy and so I can make sure I get a good night's sleep. Хай моя дружина буде щаслива і щоб вона хорошо спала. I don't want you to say anything. You can just put your hand on my head. Нічого не кажи, просто положи свою руку на мою голову. And he was very crippled up with the cancer. Він такий був аж скручений від рака. So I put my hand on his head. Я положив на нього руку. And I could see instantly that he was healed. And he knew instantly he was healed. В ту же саму секунду я знав, що його Бог ісцілив. Straight away Він he це could start to move почувствував. his legs and move his arms. Він почав двигати ногами, руками. And he's as fit as a fiddle today. Він такий здоровий сьогодні. But I often think, what would have happened if he'd gone home? А тепер собі уявіть, що би сталося, якщо б він не дочекався і пішов додому. I mean, he could have been healed still. The Lord still could have touched him any time, I know that. Я знаю, що Бог, навірно, його коснувся в будь-який другий час. But sometimes we just have to keep pressing into God because we never know when God's going to touch our life. Але інколи, ви знаєте, нам треба пробиватися, бути такими пробивними, добиватися до Господа. Тому що ви не знаєте ніколи, коли Бог коснеться вашого життя. There's a couple of quick stories and I'd like to pray. Може, дві дуже коротенькі історії, помолимося. We had a family who we know and it was just a couple. They weren't married. They were living together, and the girl got pregnant. Ми знаємо одну пару, які живуть у місті, вони не одружені. And they'd been trying for years to get pregnant. І вони питалися забеременіти роки. But after various tests, the doctors said they should terminate the pregnancy. Декілька тестів пройшли, і доктор сказав, їм треба вже забути за вашу беременність. And I thought, well, they're going to terminate because they're not Christians. They've got no reason not to terminate it because they've been told that this baby is going to be so severely deformed that it can't live if it was ever makes. І коли вони забеременіли, доктор сказав, вам треба йти на аборт із-за того, що ця дитина буде деформірована. І я думав собі, вони не християни, і вони, звісно ж, послухають доктора, і вони зроблять аборт. But they so basically told this child could not. It may be born, but it would just die. His brain was in such a mess. It wouldn't even have a capacity to breathe. І навіть ці доктори сказали, що ця дитина, ви, можливо, народите цю дитину, але там настільки вже замішаний її мозг, що вона навіть не буде способна дихати, вона помре одразу ж. And but these parents, which quite amazed us, they decided that they would go through with it because even if they could hold this child, even for a few moments, would be so precious. І вони для мене таке було це потрясінням, цим таким добрим, що вони сказали, що навіть якщо пару секунд потримають цю дитину на руках, це для них буде так приємно і прекрасно. І вони не пішли на аборт. But the grandfather was a Christian, so he asked us to pray. Але дід їхній, він був християнином, він сказав, помоліться. And we were told about a week before the child was born that they'd had some scans and basically there was nothing there. І тиждень до того, як мали бути роди, їм зробили снімок, УЗІ, і вони сказали, там нічого немає. You mean no brain. Yeah. But мозга немає. But one of our intercessors came to me and she said, I'd seen. Одна із моїх ходатей підійшла до мене і сказала, я бачила. The Lord in a dream, I saw the Lord holding the brain and with his thumb. Я бачила у сні, як Бог держить на руці цей мозок. He divided the brain in two. So, І він так розділив його наполовину. And it was a normal brain. It was a healthy brain. І це був здоровий, нормальний мозок. Anyway, the child was born. Дитина народилася. Not a thing wrong with the child. Нічого з нею немає. A perfect child. Яка ж може бути в совершенстві дитина, вона така народилася? The father instantly gave his life to the Lord. Батько сразу же покаявся. And the wife still hasn't to this day. Його дружина ще не покаяна до сих пір. Yeah, that's the way it goes. Інколи так стається. And I sometimes wonder these things. І інколи я над цим просто розмишляю, задумуюся.
This is the final story to give you. Це фінальна історія, серйозно. One particular day, I got 2 phone calls Одного дня мені перезвонили. about 2 different children. Два телефонні дзвонки, двоє різних дітей. Both of them, one of them was a 7-year-old girl, Одна 7-річна дівчина, and she basically collapsed. She was a healthy girl, and she just collapsed in the street. здорова дитина, і тут упала просто на дорозі, на землю. She'd been taken to, apparently it was a week before, I was told a week later, she'd been taken to a specialist children's hospital. Її повезли у спеціальну лікарню для дітей. So I said, well, actually, I'm only about a mile away from that hospital. І я жив недалеко, десь милю від тої лікарні, десь 2 кілометри. And this was a grandmother telling me the story. I said, can you... Бабка розказала мені про цю історію. Я сказав, Yeah, can I go and pray? можна піти помолитися? And she said, well, I'll have to ask my daughter, but Мені треба спитати мою дочку, але but she doesn't believe. вона не вірить, невіруюча, не вірить. And then she phoned me back and she said, no, they said no. The child's going to die. Leave it as that. Вона мені сказала, ні, не можеш ти молитися, дитина помре, і вони знають про це все. And I can tell you with time the child did die. The child died of a brain tumor. І я хочу вам сказати, що пройшов час, ця дитина дійсно померла від опухолів у мозку. But on the same day I had this other phone call from another grandmother. У той же самий день мені перезвонила друга бабушка. Whose grandchild is in the same hospital. У тій же самій лікарні була і її дитина, внучка. I said the same thing to her, and she phoned me back and she said, І так же само я її спитав, можу піти помолитися за неї. you know, the parents are so desperate, they'll take anything. Батьки настільки жаждуть, настільки хочуть, щоб хоч що помогло, вони готові на все. Now the family they were Catholics. Well, they're from Ireland. Сім'я отуда це ірландці, а це означає вони католики. So although they didn't actually go to church, Вони не ходили в церкву, because they were Irish, it's very much part of their life. тому що вони ірландці, це частина їхнього життя, католицизму. And this is how the strange thing, this is how God works Інтересно, як Бог робить. in strange ways. По-странному так. Because that very morning, I'd had a phone call from a local Catholic priest in our town. Тому що того ранку мені перезвонив пастор, священник із католицької костела. Asking, because I also held a political position, and he wanted to see me. So he asked me. І я так же само, у мене політична позиція, і він мені перезвонив, щоб спитати, And he asked me if I could go up to the church building, the Catholic church. чи можу я прийти в католицьку церкву до нього. So I had to go up and sort a few things out politically. І я пішов в католицьку церкву, щоб політично деякі питання рішити. Anyway, now I'm at the hospital, this children's hospital. Тепер я в цій лікарні дитячій. And this man who thinks because I come from a sort of a Pentecostal background that there's no way he really wants me to go too close to his child, but he knows something, he doesn't want to miss it, you know? І ви знаєте, цей чоловік, він там біля своєї дитини, він знає, що я якби з п'ятидесятницької такої церкви, з того движення, а він католик, він не дуже хотів, щоб я дуже близько підходив до його дитини. Но в той же самий час він хотів, щоб це не упустити, а вдруг Бог ісцілить. So he's got his very, very sick child in his arms. Він тримає цю дитину на руках дуже хвору. And the child had some very thick sort of padding around the neck and around the head. І у цієї дитини такий, як гіпс, знаєте, як каска біля шиї, на голові. And he said, I've been told that you're a church minister. Мені сказали, що ти служитель в церкві. But I just want to ask you one question. Але хочу тебе спитати одне питання. When was the last time you stepped foot inside a Catholic church? Коли був останній раз, що ти зайшов в костел, переступив поріг костела? So I said, well, Я сказав, strange you should ask this morning. інтересно ти мене спитав, тому що цього ранку я був в костелі. Now, he didn't ask me why, and I didn't tell him why. Він мені питання не задав, чому я там був, а я йому відповідь теж не дав. But then he passed me his child. І тоді він мені передав свою дитину. And I prayed for his child, and his child was healed. Я помолився за цю дитину, і ця дитина була зцілена. The child was given 2 or 3 days to live, and he's still alive today. 2-3 дня дали цій дитині на прожиття, і ця дитина здорова до сих пір. Ходить, That little boy often comes to our house to play with my son. Цей маленький хлопчик, він часто приходить в наш дом гратися з моїм хлопцем. But his mum and dad don't believe. Батьки не вірять. You know? I offered them, healing, and that's what they got. Я їм предложив зцілення, це те, що вони мають. Meanwhile, the other family have now lost the child. Ця сім'я, яка втратила дитину, друга. It's interesting how things work out, because
The mother, some months later, came to see me, and she said, "Well, if I had asked you to pray for my child, do you think my son, my daughter, do you think my daughter would still be alive?" І ця мама прийшла до мене спустя там декілька років, вона мене спитала, якщо б я туди, думаєш, дала тобі таку можливість помолитися, думаєш, моя дочка б була ще жива до сих пір? And I said, "Well, I don't really know, but in my heart, I believe, no, your child would, even if I prayed, I think your child would still have died. Because if God really wanted your child to be alive, your child would be alive today." І я сказав, навіть в своєму серці я не знаю, але я думаю, що можливо, та би сталося, що твоя би дитина і тоді б померла, навіть якщо б я за неї помолився. Тому що якщо б Бог дійсно хотів, щоб вона жила, вона би була жива. So we have a child which has been healed, and we see no Christian relationship at all with the parents. Бачите, про що я хочу сказати, що ми маємо одну дитину, яка повністю зцілена, і християнських відносин з Богом нема. And we have a child who's died, but we see their parents all the time. І ми не маємо взаємовідносин. In the church. І зараз я хочу сказати про другу сім'ю. В них дитина померла, дочка, але ми їх часто бачимо в церкві. Because in that very sad situation, and they asked me to do the funeral service, in that very sad situation, they saw something of God. І навіть у цій тяжкій ситуації вони мене попросили, щоб я провів похорони. So it І вони doesn't, пробачили це Бога в цьому. so it doesn't always work the way we think it's going to work, does it? Воно не все так спрацьовує, як ми думаємо, воно спрацює. But all I can do as a man of God Все, що я можу зробити як чоловік Божий, is to take every opportunity to pray. це взяти любу можливість, яку мені Бог дає, щоб молитися. For some strange reason, God takes a person like me who has more doubts, І так странно, що Бог когось може винайти такого, як я, який має дуже багато сумнівів, to heal people, щоб зцілити людей. and we just have to go with it, don't we? І нам просто з цим треба йти по життю, неправда? I've seen, and what I say to people now is, before I pray, Перед тим, як я молюся за людей, що я кажу людям зараз? I just like to know what you, don't answer this, but Не відповідь мені не давайте, але я хочу задати таке питання. what would you accept as an answer to prayer? Що би ви хотіли як відповідь на вашу молитву? Що би ви прийняли як відповідь на вашу молитву? Because I had a man once, and he came to me with some very financial situations. He was about to be sued in the courts. Один чоловік до мене один раз прийшов, і в нього була дуже тяжка фінансова ситуація. Його мали подавати в суд за це. And he had been wrong, so he was definitely going to lose. І я знав, що він не правий, і він 100% би проіграв. But it would make him bankrupt. It would destroy his І family. він би був банкротом повнішим. Це б розрушило просто його сім'ю. And he repented, and he said, І він покаявся і сказав, he asked me to pray for him, and I prayed for him. я помолився за нього. But what I didn't do, I didn't ask him what he'd accept as an answer to prayer. Що я не спитав його, що би він прийняв за відповідь на свою молитву. Because the next day he phoned me and he said, well, thank you for praying for me, but I didn't need prayer. А на другий день він мені перезвонив і сказав, дякую за те, що ти за мене помолився, але мені не треба було молитву, в принципі. Because I just had a phone call from my lawyer, and Тільки що адвокат мені перезвонив, dropping the court case. і у суд мене вже не подають. Now for me, that is an answered prayer, but he just saw it as something Для natural. мене це відповідь на молитву, але для нього це відбулося щось натуральне. And so often God does work things that in the natural realm, І інколи Бог робить дещо в натуральному світі, в фізичному світі. although it started in the supernatural. То, що вже почалося в сверхдуховному світі. And I'm just going to pray, and I just want people. Хочу помолитися. I just want to pray for anybody really, because Я буду молитися за любого. that's my job. Це моя робота. But you know, if you just want a touch of God, it can be before anybody stands up. It can be in any way. If you just want. Перед тим як ви встанете, я хочу сказати, якщо ви хочете, щоб Бог до вас коснувся, It might be just that you want to have extra faith for the unbelievable. можливо, вам треба ще якусь віру для того, щоб вірити в сверхъестественне. It might be because you have a very serious physical sickness, a cancer, a Можливо, heart у problem. вас рак, можливо, у вас сердечна проблема, може якась серйозна фізична проблема, ви хочете, щоб за вас It помолилися. can be anything, but it's anything where you need either healing or a miracle, or just a power touch of God. У будь-якій області, де ви нуждаєтеся в чуді або в тому, щоб Бог коснувся вас. Because believe me, when you really get the touch of God, your life changes, and then you can love yourself, and then you can love others. І за того я це говорю, тому що ви, коли получите, що Бог вас коснеться, ви почнете любити себе, і ви дійсно будете знати, як любити других. Let's just wait upon the Lord for a moment. Давайте просто будемо чекати на Господа.
пару секунд. Just let the Lord minister to our hearts, Хай Господь просто послужить вашим серцям, to our minds. нашим розумам. I just have a few words for a few people to start with. У мене є декілька слів для декількох людей, які знаходяться в цій кімнаті. First of all, it's just believe for the church here that Перше, що я вірю, це проче слово для церкви. just believe that the Lord in the next few weeks and months is going to take you into a much deeper intimacy with Him. Я вірю, що Бог за декілька місяців, які наступлять, декілька тижнів, які прийдуть, Він вас приведе в більш інтимні взаємовідносини з Ним. Чи легше. It's nothing that you've got a plan for. It's just going to happen. Це не то, що ви плануєте, що вам треба планувати, готуватися до того. Це воно просто станеться. And through that intimacy, you will have such a love for our Father that love І через цю інтимність у вас буде така любов до батька, що вона буде просто проливатись. that love will just spread out, and people will start to see things in you. І вона буде просто виливатися настільки сильно, що люди будуть бачити це в вас. I just believe this is just a new day for the church. Я вірю, це новий день для церкви. And it's just interesting because Інтересно, що for each of us we have a call. We've been invited by God to be involved in His affairs. кожен з нас ви маєте призвання, і ви призвані, і запрошені йти з Богом. And I just believe for you that Я вірю для тебе. I just believe that the Lord has got so much in store for you. Бог має настільки багато для тебе у своїх коморах. When you were worshipping, I could just see earlier on that Коли ти поклоняєшся, я просто бачу. what the word I have is temporary. І слово, яке я мав, це тимчасове. And I could just see the Lord taking you on to deeper things in the area of worship. And I don't mean by worship leading songs. І я бачу, наскільки Бог хоче тебе глибше, Він буде брати тебе глибше у деяких областях поклоніння, але не поклоніння як в групі поклоніння, а друге поклоніння. And I could just see the Lord taking you on a journey. And I don't mean І я бачу, як Бог тебе веде на it's not дорогу, a geographical journey. It's a journey in на your spirit, путешествие, не географічне in путешествие, your worshipful life. але у тому житті поклоніння. But I just saw you, and I just see І я бачу тебе, і я бачу, I could just see you singing over people's lives. як ти співаєш над життями других людей. Because you may think, when you're singing, I could just see that there's a healing touch in that. Я бачу, коли ти співаєш, є якби частичка того прикосновення зцілення. And I thought, as the church goes deeper, and as you go deeper, Як церква глибше піде, як ти глибше підеш, great things are going to happen. великі речі стануться. I just felt for you that Для тебе я чувствую, you obviously got those certain things on your mind at this time. зараз тебе дуже багато речей в твоєму розумі. But I just the Lord just says, keep your eyes focused upon me, Але Господь тобі каже, держи свої очі на мені сфокусовані. because you are so precious in my eyes. Тому що ти настільки драгоценна в моїх очах. So precious. Така драгоценна. But keep your eyes focused upon me. Держи свої очі, сфокусуйся на мені. And just let the Lord just minister that to you. Хай Господь просто послужить цим для тебе. And I just want anyone now to, anybody who really feels they need a touch of God, and it can, I said, it can be in any way. Любий із вас, хто чувствує, що вам треба прикосновення Господа в будь-якій області вашого життя. But it could be just to have a deeper relationship with Him. It could be. Може, ви просто хочете глибші відносини з ним. I just want you to stand up. Встаньте, хто It could be for хоче. healing. It could be miracles. Можливо, це ви хочете ісцілення, можливо, ви хочете просто глибші відносини з Господом, прикосновення Його. If you really feel you just need that touch of God today, Якщо ви дійсно чувствуєте, що ви хочете, щоб Бог до вас прикоснувся, but just think. I just want you to ask in your own mind. задайте питання у своєму внутрі в собі. What is it you want from the Lord? Що я хочу від тебе, Господь? Because tomorrow Тому що завтра will be different. це буде по-другому. You'll wake up and something will be different. Ти проснешся і все буде щось друге станеться, щось буде не так. Pains will be gone. Боль уйде, Healing will come. зцілення прийде.
And healing can often come instantly. Зцілення може прийти зразу же, But sometimes it comes over days and sometimes інколи через weeks. дні, інколи через тижні. But we just do what Jesus said and just believe. Все, що нам треба робити, це те, що Ісус сказав, вір. Now I'm going to pray now that God would just seal that. І я буду молитися, щоб Бог це запечатав. But if anyone feels that they do want me just to lay hands on them just the once, then once I've prayed, you can come forward. We can do that. І якщо хтось із вас чувствує, що вам треба, щоб я возложив на вас руки, вийдіть вперед, і я возложу на вас руки. Because I don't have the power, it's God. У мене нема сили, в Бога є. And we have to give him the glory in all things. І нам треба віддати йому славу у всьому. Let's pray. Давайте помолимося. Після того, як він помолиться, можете вийти. Father, we just ask that for every single Батько, person standing here now, Ми молимо тебе за кожну людину, яка перед тобою зараз стоїть. that you would just seal in their lives Щоб ти просто запечатав в їхніх життях what they have stood for. за те, за чим вони стоять. And we will see changed lives. І ми побачимо змінені життя. We will see people of destiny. Ми побачимо людей судьби. We will see the power of God manifested. Сила Божа, яка буде проявлена. And just, I can feel the presence of God within us. Я просто переживаю зараз присутність Божа, яка є внутрі в нас. Let's give him the glory. Дайте йому славу. Lord Jesus, we just give you the Господь, ми glory. даємо тобі славу. Lord Jesus, we give you the glory. Ми даємо тобі славу, Господь. It's all about you, Jesus. Це все за тебе. Just change us, Lord. Поміняй нас, Господь. Change us. Поміняй нас. Make us see ourselves as you see us. Поможи нам бачити себе, як ти бачиш нас. Let us love ourselves. Хай ми любимо себе. Let us love ourselves. Хай ми любимо себе. Let us love our neighbor. Так дай нам любити нашого сусіда, нашого ближнього. Yes, Lord. Amen. Амінь.